ఓకేనా? ఓకే. చెక్. హలో హలో, చెక్ వన్. ఇక్కడ కాదండి సార్, పోడియం. Check, mic check. Hello. Check one. Hello. Okay.
Good afternoon, all. We are absolutely delighted to extend a hearty welcome to the revered dignitaries, Honorable Vice Chancellors, Directors of ICR Institutes, Board of Management members, University officers, former Vice Chancellors and University heads, heads of local institutes, staff, students, alumni, and electronic and print media. A grand and glorious welcome to each of you to the 61st Foundation Day of Professor Jayashankar Telangana Agricultural University, erstwhile Angro. Today marks not just the passage of years, but the celebration of a vision that took shape, a mission that grew stronger, and a legacy that continues to inspire. On this special occasion, we pause to reflect on a journey built with vision, dedication, and unity, and together we offer tribute to every milestone achieved and every future we aim to create. So, ladies and gentlemen, let us take you through the celebrations and reflections for all that has been and all that is yet to come. Once again, a heartfelt welcome to the 61st Foundation Day of our esteemed university. To begin this auspicious celebration, let's invite with a warm round of applause our esteemed dignitaries to kindly grace the dais. We are truly honored and privileged to invite Professor M. Kodandaram, Honorable Member of Legislative Council Telangana and Speaker of the 61st Foundation Day Commemorate Lecture onto the dais, and I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Aldas Janaya, to accompany Professor M. Kodandaram Garu to the dais. With great pride and joy, we invite our special guest, Dr. S. Raghuvardhan Reddy, former Vice Chancellor, Acharya N.G. Ranga Agricultural University, to grace the dais. Welcome, sir. With deep respect and happiness, we welcome Sri V. Nagireddy, IAS retired and special guest of today's event, onto the dais. Huge round of applause, ladies and gentlemen, students. We take great pride and delight as we welcome Sri Pasham Yadagiri, renowned journalist and our special guest, to adorn the dais. May I now request all to rise in honor of Telangana state song. జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కీర్తనం ముకోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభతరుణం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ. జానపద జనజీవన చావళీలు చారువార కవి గాయక వైతాళిక కళల మంజీరాలు జాతిని జాగృత మరచే గీతాల జనజాతర అనునిత్యము నీ గానం అమ్మ నీవే మా ప్రాణం. జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ. సిరి సిరుల
సుఖ శాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి ప్రతిదినమది తెలంగాణ ప్రజల కలలు పండాలి జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ. Kindly remain standing as we present our university song. జయతు పుడమి తల్లి పూజాలయం జయతు జయతు అన్నదాత సేవాలయం జయతు జయతు పుడమి తల్లి పూజాలయం జయతు 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 పుడమి తల్లి పూజాలయం జయతు జయతు అన్నదాత సేవాలయం జయతు జయతు పుడమి తల్లి పూజాలయం జయతు జయతు అన్నదాత సేవాలయం పంట సిరుల పరిధి పెంచే పరిశోధనాలయం సాగుబడుల సంస్కృతిని రైతులకందించే బోధనాలయం తిరుగులేని శక్తులుగా మహిళల రూపొందించే గృహ విజ్ఞానాలయం ఒక్కో విద్యార్థిలోన మొక్కబోని దీక్ష నింపి ఆకుపచ్చ సైనికునిగా తీర్చిదిద్దే శిక్షణాలయం బోధనా పరిశోధన విస్తరణ బోధన పరిశోధన విస్తరణ. Please take your seats. Now, it's my honor to invite the guiding force of our university, a visionary leader, Professor Aldas Janaya, Honorable Vice Chancellor PJTAU, to formally begin today's program with the introductory remarks. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. ఈ ప్రత్యేకమైన 61వ విశ్వవిద్యాలయ స్థాపన దినోత్సవానికి ప్రధాన వక్తగా వచ్చిన ప్రొఫెసర్ ఎం కోదండరాం గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కోదండరాం గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. లెజెండరీ ఆఫ్ ది తెలంగాణ మూమెంట్. వారి ఆధ్వర్యంలో చివరి తెలంగాణ ఆకాంక్ష కోసం చేసిన ఉద్యమానికి సారథిగా, ఒక లక్ష్యం కోసం అన్నీ వదిలి సమాజంలో మనందరికీ తెలుసు ఏ విధంగా ఉద్యమాన్ని నడిపించారో. ఆ ఫలితమే ఈరోజు తెలంగాణ సాంగ్ మనం రాష్ట్ర సాంగ్గా ఈరోజు మనం విన్నాం. వారు కంటే నాకు ఇక గొప్ప వ్యక్తి అనిపించలేదు ఈ లెక్చర్ ఇవ్వటానికి. అట్లీస్ట్ నాకు గుర్తు కదా, పెద్దలు చెప్పాలి. రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు, ఇది ఫౌండేషన్ డేకు సంబంధించి ఒరిజినల్ ఫౌండేషన్ డే ఈరోజు కాబట్టి ఒక గొప్ప వ్యక్తితోని ఈ లెక్చర్ మొదలుపెట్టాలని ప్రొఫెసర్ కోదండరాం గారు అందించినప్పుడు వారు ఒప్పుకున్నారు. సో వారికి ధన్యవాదాలు. ఇక ఈ కళాశాలలో చదువుకొని వైస్ ఛాన్సలర్ అయిన తొలి గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ సురవరం రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు. చివరి ఈ కళాశాల చదువుకొని ఇక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్ అయిన తొలి వ్యక్తి అయితే, మొత్తం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి విశ్వవిద్యాలయానికి ఉపకులపతిగా చేసిన చివరి ఉపకులపతి దగ్గర వారికి ఆ ఘనత ఉన్నది. ఆ తర్వాత 6 యూనివర్సిటీస్గా మారిపోయినాయి.
సో వారిని ఒక ప్రత్యేక అతిథిగా ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించడం వారు ఒప్పుకోవడం చాలా ఆనందం. ఇక అటు చివర ఉన్న డాక్టర్ వి నాగిరెడ్డి గారు 74 బ్యాచ్, అంటే ఒక్కొక్క డికేడ్లో ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఇప్పుడు మీ ముందున్నారు. 65 బ్యాచ్ డాక్టర్ రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారిది, 74 బ్యాచ్ వి నాగిరెడ్డి గారు. వారు కూడా దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల పైగా ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేసిన ఘనత, ఇక్కడే చదువుకున్నారు, ఇదే బి హాస్టల్లో, ఇదే క్లాస్ రూమ్లలో. వారు కూడా ఒక ప్రత్యేక అతిథిగా మనం ఆహ్వానించాం, వారు ఇమ్మీడియట్గా ఒప్పుకున్నారు. ఇక మరొక గొప్ప తెలంగాణ సమాజానికి అసలు పరిచయం లేని సామాజికవేత్త, రినౌడ్ జర్నలిస్ట్ పాషం యాదగిరి గారు ఈజ్ ఎ లెజెండరీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణ హిస్టరీ. వారి ఒక నిఘంటు, ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ హిస్టరీ అంటాం వారిని. అంత గొప్ప సామాజిక మరియు ఒక హిస్టోరియన్ అండ్ గ్రేట్ జర్నలిస్ట్. వారిని కూడా ఒకసారి మీరు మా విశ్వవిద్యాలయానికి రావాలి, ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రత్యేక అతిథిగా రావాలన్నప్పుడు వారు ఒప్పుకున్నారు. ఇది చాలా గొప్ప దినము. దాదాపు 60 సంవత్సరాల క్రితం ఇది భారతదేశంలో 2వ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం. తొలి విశ్వవిద్యాలయము జీబీ పంత్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఇది 2వది 1963 యాక్ట్ ద్వారా. 1964 ఈరోజు ఫార్మల్గా ఫౌండేషన్ కావటం. తదుపరి భారత 2వ ప్రధాని జై జవాన్ జై కిసాన్ అనే నినాదంతో కష్టకాలంలో భారతదేశాన్ని కాపాడిన గొప్ప వ్యక్తి, స్వతంత్ర సమరయోధుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి చేత ఇది ఆనాడు తెలుగు జాతికి అంకితం చేయబడిన విశ్వవిద్యాలయం. ఈ ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయం దక్కింది. అదేవిధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి మరొక చరిత్ర. ఆనాటి 3వ ప్రధాని, ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఆ రోజులలో ఇందిరాగాంధీ గారు ఇప్పుడున్న మన పాలక అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ను కూడా ఇక్కడ రావటం, దాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రజెంట్గా ఉన్న మన బి హాస్టల్ 1968లో ఆనాటి ఉప ప్రధానమంత్రి, ఆ తర్వాత ప్రధానమంత్రి అయిన మొరార్జీ దేశాయ్ గారు. సో ఒక 3 ప్రధానమంత్రులు ఈ విశ్వవిద్యాలయంతో అనుబంధంగా ఉండడమే కాకుండా 2 రాష్ట్రపతులు కూడా ఈ విశ్వవిద్యాలయంతో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగానూ అనుబంధం ఉన్నది. తొలి భారత రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, ఆనాటి తొలి వ్యవసాయ మంత్రి హైదరాబాద్ స్టేట్కు డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు తీసుకురావటం. ఇక్కడ అప్పటికే అఫ్కోర్స్ పాషం యాదగిరి గారు చెప్తారు ఆ చరిత్ర, నాకు చాలా వారి నుంచే నేర్చుకున్నాం మేము కొంత. ఈ జంట జలాశయాలు పూర్తయిన తర్వాత 1927-28లోనే ఇక్కడ మంచి వ్యవసాయ పరిశోధన ఉండాలని ఆ రోజులలోనే వరి పరిశోధనను ప్రారంభించారు 1928లో. తదుపరి అది ఒక గొప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవసాయ వరి పరిశోధన కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకున్నది. సో ఆ తర్వాత డాక్టర్ సర్వపల్లి రాధాకృష్ణ గారు అప్పుడు ఫస్ట్ వ్యవసాయ కళాశాలను ఉస్మానియా నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయటం 1955లో. తర్వాత వారు దేశ రాష్ట్రపతి కావటం. సో ఇంత గొప్ప స్వతంత్ర సమరయోధులు, గ్రేట్ లెజెండరీ ఆఫ్ ది నేషన్ ఈ విశ్వవిద్యాలయంతో అనుబంధం ఉన్న ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకునే గొప్ప అవకాశం మాకు కలిగింది. నాకు ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకొని, ఇదే కళాశాలలో చదువుకొని మళ్ళీ 2వ ఉపకులపతిగా అవకాశం కావడం నాకు కూడా చాలా గర్వకారంగా ఉన్నది. మాకు ఎట్లుంటుందంటే, మనందరికీ ఇక్కడే చదువుకొని ఇక్కడే అసోసియేట్నో డీనో రిజిస్ట్రార్ కానీ ఒక పర్టికులర్ వైస్ ఛాన్స్ అయినప్పుడు ఒక మదర్ చైల్డ్ రిలేషన్స్ లాగా ఉంటుంది. ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ బియాండ్ వైస్ ఛాన్సలర్ పొజిషన్. వైస్ ఛాన్సలర్ అనేది ఎవరైనా కావచ్చు, చాలామంది అయ్యారు కూడా. బట్ ఇక్కడే చదువుకొని ఇక్కడ కావటం అనేది ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్తో ఏదో చేయాలన్న తపన. సారు రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు చాలా రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు, చాలా రీఫార్మ్స్. తర్వాత కూడా కొన్ని కంటిన్యూ అయినాయి. సరే, కొంత అటు ఇటులో నడుచుకుంటూ వచ్చేది, కానీ ఒక తపన అనేది ఉంటుంది, ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో దాని ఫలితమే గత 7 monthsలో నేను వీసీ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ రీస్ట్రక్చర్డ్ సర్టన్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఒక 4 నూతన పరిశోధనా కేంద్రాలు, సెంటర్ ఫర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని, సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అది లేదు మన యూనివర్సిటీలో, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెంటర్ ఫర్ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ప్రైమరీలీ ఇది చాలా అవసరం. ఫ్యూచర్ అగ్రికల్చర్ ఏది లేబర్తో ఉన్నా అది సక్సెస్ కాదు.
వచ్చే వికసిత్ భారత్ ఏదైతే ప్రధానమంత్రి గారు అంటున్నారో వ్యవసాయ రంగంలో 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మ్యాన్లెస్ అగ్రికల్చర్, మానవ రహిత లేదంటే అతి స్వల్పమైన మానవ లేబర్తో చేసే వ్యవసాయమే సస్టైన్ అవుతుంది తప్ప ఎక్కడైతే లేబర్ అవసరం ఉంటుందో అక్కడ వ్యవసాయం కుంటుపడిపోతుంది. సో కాబట్టి ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని సెంటర్ ఫర్ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్, అదేవిధంగా సెంటర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్, సో ఈ విధంగా ఒక 4 నూతన సెంటర్స్ పెట్టడం, కొంత ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ ఒక రిఫార్మేటివ్ స్టేజ్ రూపంలో తీసుకుపోతూ స్టూడెంట్స్ కూడా ఏ విధంగా ఎగ్జామ్స్, ఈ ఎకడమిక్ రిఫార్మ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సంవత్సరం నుంచి ఒక డ్యూయల్ డిగ్రీ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న ప్రముఖ వెస్ట్రన్ సిడ్నీ యూనివర్సిటీ సహకారంతో 3 సంవత్సరాలు డిగ్రీ ఇక్కడ, 1 ఇయర్ అక్కడ, 3+1. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే ఒక విజిబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. అది ఐసీఆర్ కూడా దానికి ఎంఓయూ ఉన్నది, గుర్తింపు ఉన్నది వెస్ట్రన్ సిడ్నీ యూనివర్సిటీతోని. భారతదేశంలో ఉన్న ఏ విశ్వవిద్యాలయం కూడా మీరు డ్యూయల్ డిగ్రీ 3+1 చేస్తే దానికి భారత ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్న ఐసీఆర్ గుర్తింపు కూడా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా కొంత ఇంటర్నేషనలైజ్ చేయాలి గ్లోబలైజేషన్ ఈరోలో అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తూ, అన్నిటికంటే ముఖ్యం మన రిచ్ హిస్టరీ, హెరిటేజ్, కల్చర్ని మర్చిపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో అందులో భాగంగానే డైమండ్ జూబ్లీ చేయటం లాస్ట్ డిసెంబర్ 21, 22 ఆ 2 రోజులలో. ఆ తర్వాత అసలు మన యూనివర్సిటీ పుట్టింది జూన్ 12, 1964. కాబట్టి ఆ పుట్టిన రోజుని, యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్ డేని మనం మర్చిపోకూడదు. అందులో ఒక గొప్ప దేశ 2వ ప్రధాని చేతులుగా అంకితం చేయబడ్డ ఈ యూనివర్సిటీని మనం మర్చిపోకూడదు ఆ రోజునని చెప్పి ఒక ఫౌండేషన్ డే లెక్చర్, ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీని పిలిచి లెక్చర్ పెట్టిస్తే దానికి ఒక కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మనకు యూనివర్సిటీ చరిత్ర తెలవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టాలని మేము మన యూనివర్సిటీ ఆఫీసర్స్ దృష్టిలో తీసుకొచ్చినప్పుడు అందరూ మనం పెడదామని చెప్పి ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించడం. దానికి ఎవరిని పిలుద్దాం అనుకున్నప్పుడు యునానిమస్గా ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ కంటే ఇక మన తెలంగాణలో ప్రజెంట్గా అంతకంటే గొప్ప వ్యక్తి లేరు. లెట్ us బిగిన్ విత్ దిస్ ఫౌండేషన్ లెక్చర్ విత్ ది ప్రొఫెసర్ ఎం కోదండరామ్. అండ్ అది కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోవాలి అని చెప్పేసి వారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేయటం, వారు ఇమీడియట్గా ఒప్పుకోవటం, వారు మీ ముందు నిలబడటం, ఇది ఒక స్ఫూర్తి. చాలామంది కోదండరామ్ గారిని చూస్తేనే చాలా స్ఫూర్తి చెందుతారు, ఆయన ఏం మాట్లాడకముందే. అంటే అంత రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ తెలంగాణలో ఉన్న ఒక గొప్ప వ్యక్తిని మనం ఈరోజు పిలిచాం. దాంతోపాటు ప్రత్యేక అతిథులు 65 బ్యాచ్ రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు, ఫస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్ అండ్ లాస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, నాగిరెడ్డి గారు 74 బ్యాచ్, అఫ్కోర్స్ ఐఎమ్ 83 బ్యాచ్. సో అందరికీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని జనరేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక పాషం యాదగిరి గారు ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ది హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ. సో వీరి సమక్షంలో మనం అందరం వారు ఇచ్చే ఈ లెక్చర్ని మనం శ్రద్ధగా విందాం, ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన యూనివర్సిటీని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ఈ తొలి పలుకుతో, ఈ తొలి సందేశంతో మరొకసారి వారందరినీ మన యూనివర్సిటీకి స్వాగతం పలుకుతూ, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన డైరెక్టర్సు, ప్రెస్, మన అవర్ ఓన్ కొలీగ్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, స్టాఫ్, ఎక్స్ వైస్ ఛాన్సలర్స్, ఎక్స్ university officers, registrars, our own beloved colleagues from Horticulture University, Veterinary University, so andaru ikkada unnaru. So let us celebrate this. This is a common foundation day for all 6 universities. Every university can really celebrate this birthday of this first and the mother university. So once again I welcome all of you to this great event and which is going to be given a lecture by a great person of the Telangana. Thank you very much.
our beloved Vice Chancellor, Horticulture University, Dr. Rajendranagar garu, and Dr. Gyana Prakash, Vice Chancellor, Veterinary University, please come on to the dais, please. Thank you, sir, for your warm welcome address. Your words are a reminder of a rich legacy. Ladies and gentlemen, we now request your attention to the screen as we present a short video that beautifully captures the humble beginnings, proud milestones, and inspiring journey of our university. విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి
1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ బీపీటీ 5204 ఎంటీయు 1010 తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ DHM 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10 నుంచి 12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ILR జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శనా క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశిష్ట సేవలు రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయం కావచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్స్ ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావలసిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్. After that captivating video, it's time to now hear from our special guest. May I request Dr. S. Raghuvardhan Reddy, former Vice Chancellor and Guru of today's celebration, to deliver the message to the gathering. Good afternoon to everyone. Respected dignitaries on the dais, distinguished invitees, my fellow faculty members, students, members of the electronic media and print, ladies and gentlemen. At the outset, I wish to express
my sincere thanks and gratitude to the Honorable Vice Chancellor, Professor Rajendranagar, and his team for having invited me to grace this Foundation Day celebrations. Thank you, Dr. Rajendranagar. And today, I understand that even Angro at LAM, they are celebrating this Foundation Day celebrations. I had an invitation from them, but since I have already committed to be here, so I excuse myself. But at the same time, I conveyed my best wishes to the Vice Chancellor and his staff on the occasion. Actually, this university, this sort of Foundation Day celebrations will give an opportunity for us to have an introspection as to what has happened since its inception till now, and then what were its achievements, how the technology has contributed to the state economy, and then after separation as a single university, agriculture university, how one has to move forward. I don't say only agriculture university, but even it gives an opportunity for horticulture university. Vice Chancellor Dr. Raj Reddy is here, and also the veterinary university Vice Chancellor. How it gives an opportunity for them also to reassess as to what has happened when the state was united and the university was one. Then try to have an introspection about what has happened and how we have to move forward. Actually, I was the second batch students after the university was established, 65 to 69 batch. Then had my graduation, post-graduation from this college. Then had my PhD from IR in New Delhi. Then I worked for almost 36 years in this university, occupying the different positions. And finally, during the last 10 years, I officiated as a registrar, deans, and finally as a vice chancellor. And for this opportunity, I am very much grateful to this university, and I will be always iman to them, to it. See, this university, which was established in the year 1964, it was established under the land grant system. Probably, I don't know whether the youngsters who are doing the undergraduate program, they are aware of this situation. Because during 1963-64, the government of India has taken a decision to have separate agriculture university in each state. So under that process, during 1964, this university was established, and our co-partner was Kansas State University. And we had a very good collaboration with Kansas State University for almost 10 to 12 years. Because at that time, the Kansas State University has helped in building up this university in a great extent in terms of revising the education program. Because we all started under trimester system, then we have modified, ICR has modified into semester system, and lot of changes have occurred in the entire process itself. When the university was first established during 64, much of the faculty members we have drawn from Department of Agriculture. And then
even some of the research stations which were under their occupation, they were transferred to university. So most of the faculty members who were officiating were not having, many of them are not having even PG qualification or doctorate qualifications. So in that process, the Kansas State University, with whom we had understanding, they have helped to help in the faculty to get their master's degree as well as the doctorate degree and things like that. And they have very much help in processing the education system and how we have to go about in reorienting our research system and as well as the extension system. So then probably after when this understanding was finally came to end after 10 to 12 years of collaboration, then we had to start it on our own. Now again, when I was a vice chancellor, I revived that collaboration with Kansas State University in order to bring about a good understanding between the faculty of this university, students of this university with Kansas State University, in terms of having a research exchange programs, dual degree programs, and some of the faculty members, they have obtained master's and PhD degree program in collaboration with Florida University and as well as Kansas State University. So not only with Kansas State University, but I have developed an understanding with almost about 78 universities, American universities, like Kansas, Florida, Cornell, Auburn, Tuskegee University, and things like that. So then probably there was a sleeping period for almost 7 to 8 years, and nothing much has happened. So now, again, I have requested our Vice Chancellor, Janaya Garu, to revive all these collaboration efforts. And in one of, probably on 18th, if I am correct, where the university is going to sign a MOU with Kansas State University to start with. Is it on 18th, is it not? 18th, yeah. So I am very happy that he has taken initiative to revive the understanding with the Kansas State Universities to start with. Maybe I will request him to have a very good understanding with the Florida University as well as the Cornell University, please, to start few. Because if you see, since the water management aspect as is per se is very much important aspects in the field of agriculture in our state, taking into consideration the low water use efficiency of the many irrigation projects, and many of the people, they don't have an understanding about the correct usage of water. So in that direction, when I was a vice chancellor, I had a very good understanding with Florida University. And then we have established a water technology center with their collaboration. And then we have already also started MSc degree program and PhD degree program in irrigated agriculture. So these were some of the initiatives which I took because I was feeling that as an individual, as a lone university, we will not be able to achieve much unless we try to have a broader understanding with other universities, maybe in the country itself or abroad like USA and things like that. We had a very good understanding as far as the Water Management Institute with another institute in Netherlands, Wageningen University. So I request Janaya to see how best we can revive this understanding with Netherlands University, Wageningen University,
If possible, I will try to help because I know some of the people, not only here, but even in some of the American universities. Now, coming to the achievements of this university as a unified university in the unified state, there are many unique uh, technologies this university has developed, which has been transferred to the farming community. And just now you have had a very good video presentation. Probably you had an understanding how the things have moved during the last decade in terms of varietal development program, in terms of transfer of technology in various fields, things like so. I think what is more important is that uh, we have to have a complete understanding about the uh, intricacies that are involved in this transfer of technology programs. Particularly in this direction, I wish to request the Honorable Vice Chancellor to strengthen the extension programs, extension divisions in the sense. Already we had a unique development by the university, the DAT Center, wherein no other universities in the country has developed that program of DAT centers. And then, so in collaboration with the ICR KVKs, we can strengthen the extension development programs in order to transfer the technology to the farmers. And I don't want to comment on to what extent or what percentage of the technologies that are being used by the farmers, but still I feel that the university has done a great job in evolving suitable technology, particularly in terms of varietal development. Cite some other example in the unified university. Nothing can beat the Samba Mashuri 5204, which was developed about 4 decades back at College of Agriculture, Bapatla. Then we had a very good varieties in the name of Swarna 1010 from Markdale Agriculture University. And in Telangana also, though it was not a fine variety, the Tela Hamsa was a ruling variety. But because of the advantage of this fine variety concept, then slowly the medium grain varietal concept has started disappearing. Then some of the other achievements as far as this university is concerned is that under the leadership of former Vice Chancellor J. Rajendranagar garu, the university has started a very new innovative program called Rave Center, that is Rural Work Agriculture Experience Program. And that was a unique program that was introduced in the undergraduate system. Then ICR has taken note of this and has given direction for all the universities to implement these programs. So these were some of the achievements. To name a few, we had number of varietal important programs in terms of groundnut and millets, particularly maize. My request with the Honorable Vice Chancellor is that though we are producing excellent hybrids in millets and sorghum and maize, we are unable to move it to the farmers level. In the absence of these lines being developed by a seed development corporation and getting it to the farmers' field, not much progress has been made. And we are losing the excellent lines
And now the private industries are dominating that process. So my request with the Vice Chancellor and even Kodandaramagaru to see that both at the government level also, the APC Development Corporation is improved a lot to take care of this responsibility. So, with these few words, because I'm having some problem with my throat, I will not be able to talk much. So, I once again thank Professor Janaya for having invited me to raise the occasion. Not only this one, but I had the opportunity to participate in the Diamond Jubilee celebrations a couple of months back. And probably I wish him all the best. He has given me, he has shared him what has achieved during this short period of 6 to 7 months by him. And I have gone through the list of achievements he has done. So I congratulate to him. I have gone through your printed matter. I have seen the excellent progress has been made in terms of various programs you have initiated. So with these few words, I thank once again the Honorable Vice Chancellor and his team. And also I extend my best wishes to Rajareddy, Vice Chancellor, Horticulture University, and Vice Chancellor, Veterinary University, because they have to now, they are starting a very newly developed university, so they can have an introspection as to what has happened in the combined university, what sort of progress has been made, and what were the shortcomings, how we have to move forward. So, the Vice Chancellors of 3 universities, I wish them success. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable insights and thoughtful address. May I now request Sri V. Nagireddy, IAS retired, to kindly share his views with the audience. వైస్ ఛాన్సలర్ గారు శ్రీ అల్ల జానయ్య గారు, శ్రీ కోదండరామ్ గారు, ది చీఫ్ గెస్ట్ టుడే, శ్రీ రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు, శ్రీ పాషం యాదగిరి గారు, శ్రీ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ గారు, శ్రీ రాజిరెడ్డి గారు. It is so nice to see the 3 vice chancellors on the dais today here. Though the university, the old university is divided, but the heads have come together today. In future, I hope and I wish even the bodies will come together and they will work together so that the students, the staff, and everybody should work, because agriculture cannot be dismembered. Agriculture is not just crop cultivation. Agriculture without animal husbandry, it is not sustainable. And agriculture without horticulture is not a full body at all. So anyway, for some reason, we have got all over the country this concept of having separate universities, which is totally different from what is there in the advanced developed nations. In developed nations, a university has got all the faculties. It is not a subject-oriented university. And you look at the Nobel laureates, generally they will have their feet in different places. For example, Venkatramanan, who got a Nobel Prize for the physiology, or I don't know, some 10 years back, he studied mathematics originally. And this, you study any Nobel laureate, they will have at least 2-3 diverse exposures to diverse fields. It is very difficult if you go in one particular subject to reach, I mean, in today's world, to reach frontier, it is very, very difficult if you limit yourself to only one line. You will have to have a broad-based knowledge and broad-based experience. Then only you will be able to achieve things, because otherwise, look at CRISPR-Cas technology today. The
the gene splicing and gene editing technology. And there is so much of mathematics involved in it. There is so much of technology involved in it. Though we say it is biology, but then there are so many other subjects which are integrated, and that's how they have developed that particular technology. And then they lead these are the type of people who lead from the frontier. So anyway, in India, though we have got these agricultural universities, especially where we have got all this splintering and division, which maybe we can't say it is bad. After all, if it has happened in so many states, there must be some advantages for it. But again, without integration, without coordination, without cooperation, I don't think these universities will be able to do a great service to the farmers. After all, farmer is alone. Farmer is same. Today he may grow horticulture crop. Tomorrow he may grow field crop. He may simultaneously have a annual husbandry activity. All these things happen with a farmer. And our sole objective, our sole goal is to improve upon the agricultural systems of the farmers. So I think these three universities, today the heads are together. By next foundation day, I wish even the bodies will come together so that we celebrate this foundation day together with all these faculties together. So, and foundation day is a very important concept. It's very nice. Dr. Alda Janaya Garu has been, integrating the knowledge. You have seen the video, a very beautiful collation of things which we never knew. We studied here, we spent a lot of time, but we never knew that, Dr. Channa Reddy Garu was the agriculture minister who invited Rajendra Prasad Garu to come and lay a foundation. We know that Kidwai garden is there. There is some tree which is planted by Rajendra Prasad Garu. We also know that, yes, Lal Bahadur Shastri Garu is associated with somewhere in the boards. We see Indira Gandhi Garu's name. But all these things were nicely brought together, and it gives some kind of pride. You see, such great people were here, and they put the foundation stones here, they put the bricks here, they put the mortar here. So we have a great lineage, and that gives the pride, and then that helps us to go forward. If that great people were here, and then we should also try to go further. We should also try to achieve greater things, bigger things. That gives this kind of inspiration. So it's a nice video, and I wish this Foundation Day is this concept of celebrating Foundation Day is continued hereafter also. And then finally, I don't want to take more time. As I was telling about the importance of coordination, cooperation in modern day. So we should have, we have got so many research stations, we have got so many faculties, but what is important is we should have integration. Without integration, we will not be able to achieve much. And we used to have Center for Biological Engineering. I don't know, BT. I don't know what happened to that center. It's a great concept. And now Dr. Janaya Garu is ushering in 4 institutes of excellence, like for sustainable agriculture, natural resources, and digital agriculture and things like that. These are all very important things. Digital agriculture brings technology and agriculture together. Sustainable agriculture, I presume animal husbandry has to be part of it, horticulture has to be part of it. So these centers, I wish, he will try to integrate the subjects and also integrate the people, scientists, so that some kind of a unified service could be rendered to the farmers and some kind of greater achievements can be made. And further, see, I don't know what happened to that. When I was Vice Chancellor, in charge of Vice Chancellor, we had started one incubation center. See, you go to any advanced country, any university worth the name, you will have a few incubation centers, not one. A few incubation centers. Incubation centers are the great sources of collateral knowledge. The industries come there. They come with all their knowledge. What is the society wanting now? What is viable? What are the vulnerabilities? How to go further? Because from university, from the academic fields, we may not be knowing much about what's happening in the open field, wide open field in the society. Whereas when you have an incubation center, when you get some nowadays, of course, we have got a startup, Agri Startup Center is there. So Agri Startup Center is something like an incubation center. So we should have more incubation centers. Why only somebody should come and do incubation of very high level technology? Why not some farmers come? There are so many farmers who do lot of integration of technologies. They can come here
and we should be able to invite them with open arms and then show them, what all things we have got and how, in what way we can also help their knowledge for further integration and all that. So more incubation centers. Apart from his 4 centers of excellence, I wish he will start more incubation centers and draw in more of entrepreneurs. Not entrepreneurs doesn't mean only the industrialists. The farmers, the farmer entrepreneurs, because every farmer is an entrepreneur. There are so many people doing so many advancements, so many experimentations. So we should be able to have some place where the farmers, such farmers can come with their knowledge, with their experience, and then improve upon both their own technologies and even our technologies. So I wish the foundation day today will give us more inspiration, and I see lot of talking and lot of meeting after Janai Garu coming. I'm really happy, and this is a very good thing. He also it is also said that the university officers who were not very regularly appointed are now regular appointees. You see, these are all very important things. You should have university officers, you should have regular professors, you should have regular academic councils and meeting and then interacting and then advancing the knowledge. So these are all very good things. Apart from this, I wish he will have more incubation centers and bring in more, not only the white collar type of technologies, but also the farmers, the blue collar and green collar technologies also into the fold, so that we can advance the technologies and we can serve the farming community better, and we can bring better names, such great lineage. Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajendra Prasad, Sarvepalli Radhakrishnan. They were all great people in the past, and we have already got a lot of good, great people, but even greater people will have to emerge from this university. So for that, you need to have more cooperation and coordination, more incubation centers, and more kind of give and take with all the people. And with these few words, I congratulate the management of the university, the vice chancellor, the student, the staff, and everybody. I wish you all the best, and I look forward for more and more foundation days in future to come. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words and stressing on the significance of incubation centers in the universities. I now request Dr. D. Raji Reddy, Honorable Vice Chancellor, Sri Konda Lakshman Telangana Horticultural University, to speak few words on this memorable occasion. Good evening to one and all. Chief guest of today's function, Sri Kodandaram Garu, Honorable Vice Chancellor, Dr. Janai Garu, former Vice Chancellors, Dr. S. Rajendranagar Reddy Garu, Nagreddy Garu, former Vice Chancellor and as well as former State Election Commissioner, very eminent journalist, Pasham Yadagiri Garu, alage my colleague Gyan Prakash Garu, Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Veterinary University. My old friends sitting in the auditorium, and former university officers, former Vice Chancellors, teaching, non-teaching staff, students, print and electronic media, ladies and gentlemen. Really, this is a very proud moment for all of us who have studied in this institute, who have worked in this great organization, having completed 60 years of its birth, 61st Foundation Day. And already Dr. Raghuvardhan Garu and Professor Nagreddy Garu, they emphasized, and also what we have done in last 60 years. And also we have seen the videos and how this university is built by the great people. And also initiatives were taken by former Vice Chancellors and ex-Chief Ministers
and agriculture ministers, and also each and every movement was witnessed by great people like Sri Lal Bahadur Shastri, Srimati Indira Gandhi, Rajendra Prasad Garu, and others, Dr. Channa Reddy, and Raghuttam Reddy Garu. And the achievements what we have made are really great. Any field, whether it is agriculture, horticulture, or veterinary, in all the three spheres of agriculture, so we have achieved many, and which also not worked only for our state, which crossed the states, our own state and country. And if you remember, we released about 6 mega varieties in the combined state. I think nobody is saying that another 2-3 varieties have been already added to the 6 varieties after the formation of the Telangana. The varieties like Telangana Sona, KNM 118. So these 2 varieties also have crossed the borders of Telangana. And with respect to veterinary, we have done many innovations. And horticulture, people used to say that nothing is there in horticulture, but after going there, I am just seeing how much effort they have put in, and they have done a wonderful job. And the best example is the FRS Sangareddy. So nowhere in the country we have the collections of more than 400 mango varieties. And in recent days, Honorable Union Minister, he got surprised by seeing one of the varieties. So that is how this university has contributed over the years in many spheres. Now it is the time to introspect, and let us not be complacent. So we have many challenges in future, and presently agriculture is on the crossroads. So you cannot work in isolation, as rightly said by Nagreddy sir. So we have to work together, agriculture, horticulture, and veterinary. And agriculture is not separate. It is actually, when you say agriculture, it includes horticulture, it includes veterinary. And in the context of this climate change, the globalization, the kind of the crisis the world is facing today in many of the spheres, so we have to play a critical role as an agriculture scientist. And let us not look at what we have done, and let us not say that we have done this and that. So we had to really rededicate ourselves what to do and how best to improve the livelihoods of the farmers. So we are boasting ourselves about producing so much of the rice in the country, particularly in the state. There are many issues in this. So it is our responsibility to address those issues, and we have to see the lives of the farmers. So how to best to improve the livelihoods of the farmers. And rice, we have 2 crops today in the state. Earlier, when the state was separated, it was dominated by the 4 to 5 crops. So today, rice and cotton, these are more sensitive to whether it is mostly climate. And it's not a good sign. So we have to all work together to diversify. Let us not look at only the quantity what we have produced. We have to see the quality, and also we have to see the value addition to the
whatever the produce which we are producing today. And our scientists and students, so please look at the issues the country is facing, particularly the agriculture is facing. And let us not look at in isolation. And rightly said by Nagreddy sir, different spheres. Earlier we were talking of only this and that. Now it is a multidisciplinary, not multidisciplinary. If I say it is multi-faculty and many. And now the engineers are working hard in agriculture to develop certain of the solutions for the certain of the problems. So all let us let us not be in silos, and we have to see the farmers are benefited by the technologies what we develop here. And all of us at this particular juncture rededicate ourselves to work hard for the betterment of the society, for betterment of the farming community. And let us make and show to the other universities that this university is going to show the path for the other universities to follow. I think with these few words, I am thankful to the organizers, particularly Honorable Vice Chancellor Dr. Janaya Garu, for inviting me to this particular function. So having worked here for about 37 or 38 years in this university, I am really feeling proud to be a part of this program. And thank you one and all. Thank you, sir, for your engaging and thought-provoking address. Indeed, farmers' rights and their well-being form the foundation of our existence. May I now request Professor M. Gnanaprakash, Honorable Vice Chancellor, Sri P.V. Narasimha Rao, Telangana State University for Veterinary, Animal and Fishery Sciences, to share with us his valuable thoughts. Good evening. Today's chief guest, Sri Kodandram Garu, and the president of the function, Honorable Vice Chancellor of this university, Sri Janaya Garu, former Vice Chancellors, Sri Rajendranagar Garu, Mariyu Sri Nagreddy Garu, renowned journalist Pasham Yadagiri Garu, Honorable Vice Chancellor of Horticulture University, Rajendranagar Garu, both serving and retired officers and faculty of the Restwhile United University, students, media, ladies and gentlemen. At the outset, I thank the Honorable Vice Chancellor Janaya Garu for giving me an opportunity to be amidst of all of you, celebrating this Foundation Day. By now, all of us are made clear that the university has really made rapid strides in the course of development in the past 60 years. And for the past 10 years, though its domain has come down, its geographical area also has come down, but the spirit of development, but the spirit of dedication is really worth emulating by other universities as well. And in this connection, I would like to assure the officers on the dais that all the three universities, though they are now existing as separate entities, would be doing their bit in the best possible way by integrating all the three spheres of academics or research. I think I will not be taking much time.
So, assuring this, I take leave. Thank you. Thank you very much, sir, for your wise words. May I now invite Sri Pasham Yadagari, renowned journalist, to address the gathering on the occasion. సభకు నమస్కారం. మా మిత్రులు కోదండరామ్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారి ఎక్కువసేపు మాట్లాడాలి. అల్కాస్ జానయ్య గారు, ఇద్దరు మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఉన్నారు, రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, నాగిరెడ్డి గారు కనిపించట్లేదు, జ్ఞానప్రకాష్ గారు, పేరులోనే జ్ఞానం అనేది ఉంది, రాజిరెడ్డి గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. రాజిరెడ్డి గారు పైనే చెప్పారు, నేను కొంచెం లోతులోకి పోవడానికి చూస్తాను. క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి చెప్పారు. నా ఉద్దేశంలో దాని గురించి క్లైమేట్ చేంజ్ జరగబోతుంది. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, వ్యవసాయ శాస్త్రజ్ఞులు రేపు జరగబోయే ప్రమాదం గురించి ఆలోచిస్తే మంచిది. ఇప్పటికే వేడి 40 డిగ్రీలకు వస్తుంది, 39 వస్తుంది. నా గొంతు కూడా దానివల్లనే పోయింది. అతి తొందరలోనే 45 డిగ్రీలకు వస్తే అప్పుడు వ్యవసాయం ఏమైపోతుంది? 50 డిగ్రీలు కూడా రావచ్చు. పొలంలో పోయి పనిచేసేవాడు వడదెబ్బ దాకా చచ్చిపోతాడు. కరువు వస్తుంది, భయంకరమైన కరువు ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇటు కరువు వస్తుంది, సముద్ర తీరాల్లో ప్రళయం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆర్కిటిక్ మొత్తం ఖండం కరిగిపోయింది, మంచు ఖండం కరిగిపోయింది, సైబీరియా మంచు ఎడారి కరిగిపోయింది, హిమాలయాస్ గ్లేషియర్స్ అన్ని కరిగిపోయినాయి, ఆ పైన సరస్సులు కొట్టుకొని పోతున్నాయి, బ్రీచ్ అవుతున్నాయి, గంటి పడుతుంది. మేము గత ఏడాది శ్రీనగర్కి వెళ్తే ఇక్కడ 27 డిగ్రీలు ఉంటే అక్కడ 35 డిగ్రీలు ఉంది శ్రీనగర్లో. ఇంత వేడి ఉంటే ఇప్పుడైతే కాశ్మీర్లో బతకలేకపోతున్నారు, జమ్మూలో అసలే బతకలేకపోతున్నారు. పట్టణాలన్నీ వేడి కుతకుతలాడుతుంది. ఢిల్లీ, ముంబై, కలకటా అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్స్ అయిపోయినాయి. హైదరాబాద్ కూడా అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అయిపోతుంది. పెద్ద పెద్ద టవర్స్ వచ్చి 40-50 అంతస్తుల టవర్స్ వచ్చి 78 టవర్స్ అట్లా ఉంటే హీట్ ఐలాండ్. నోయిడా ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఓక్లా న్యూ ఓక్లా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా మొత్తం హీట్ ఐలాండ్ అయిపోయింది. అక్కడికి ఎవరు పోరు. ఆటో వాడు బోడు, తోపుడు బండ్ల వాడు బోడు, ఫుట్పాత్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఏమైపోతుంది రేపు? అది వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో ఉంటే ఏమైపోతుంది రేపు? దాని గురించి ఆలోచించాలి. భయంకరమైన కరువు వస్తుంది. ఇక్కడ కరువు వస్తుంది, అక్కడ సముద్ర తీర ప్రాంతాలన్నీ మునిగిపోతాయి. ఆల్ సీ కోస్ట్ లైన్. ఇండియా హ్యాస్ 7,400 కిలోమీటర్ లాంగ్ కోస్ట్ లైన్. పనాజీ బోద్ది, ముంబై బోద్ది 10% by 2040, నాట్ వెరీ లాంగ్, ఓన్లీ 15 years from now. 10% of sea coast will get inundated. 2050 కల్లా 30%. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? యూ విల్ లూజ్ ఆల్ యువర్ బ్లూ ఫుడ్. చేపలు, రొయ్యలన్నీ చచ్చిపోతాయి. దీనికోసము ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఏం చేయాలి? మన వాతావరణాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి? ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషనే ప్రపంచానికి పెద్ద శత్రువు, మనం చంకలెగరేసుకున్నాం గొప్పదని. దానివల్లనే బొగ్గు కాల్చడం వల్ల, పెట్రోల్ కాల్చడం వల్ల, డీజిల్ కాల్చడం వల్ల, గ్యాస్ కాల్చడం వల్ల ఇంత ప్రమాదం వస్తుంది. వేడెక్కిపోతున్నది. ఎన్నిసార్లు చెప్పినారు ఇండియా ఇస్ సిగ్నేటరీ టు ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, 10 ఏళ్ళు అవుతుంది. డోంట్ ప్రొడ్యూస్, లెట్ us phase out and phase down production of fossil fuels and consumption of fossil fuels. Are we honoring? America has backed out. America has withdrew from Paris Agreement because of Trump. ఏమైపోద్ది రేపు ప్రపంచంలో? అందుకనే let us think globally and act locally. ఇక్కడ జరగబోయే ప్రమాదం, అందుకనే ఉర్దూలో చెప్తారు ఖయామత్ అని. ప్రళయం వస్తుంది, అక్కడ ప్రళయం వస్తుంది, ఇక్కడ కరువు వస్తుంది. ఇది తట్టుకునేటట్టుగా ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి. ఈ ప్రణాళిక సెక్రటరియట్లో కూర్చో వాళ్ళకు ఉండదు, ఫీల్డ్లో తిరిగే వాళ్ళకు ఉంటుంది, రైతులకు తెలుస్తుంది. రైతులను ఎవరు అడుగుతున్నారు? రైతులతో ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి. నా ఉద్దేశంలో అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ జానయ్య గారికి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, వచ్చే ఏడాది నుంచి మీరు ఏమేం చేస్తున్నారో రైతులకు తీసుకొచ్చి చూపించండి. రైతులు చెప్పేది వినండి, లేదా ఈ విద్యార్థులనే పొలంలోకి వెళ్ళమనండి. అక్కడ చక్కటి బొమ్మ ఉంటుంది కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో. విద్యార్థులు రాసుకుంటుంటే రైతు భార్య పాఠాలు చెప్తుంటారు. వాళ్ళకి ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటుంది. అందుకనే మహమ్మద్ ప్రాఫిట్ ఒక మాట అన్నాడు, ఆల్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ షెపర్డ్స్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాఫిట్ వాజ్ నాట్ ఎ షెపర్డ్. మహమ్మద్ ప్రాఫిట్ గొర్రెలు కాసినాడు, జీసస్ గొర్రెలు కాసినాడు,
మోజస్ గొర్రెలు కాసినాడు, అబ్రహాం గొర్రెలు కాసినాడు, అందరూ ఆమోస్ కూడా గొర్రెలు కాస్తే ఎక్స్పోజర్ కోషియంట్ ఉంటుంది. వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పోజర్ కోషియంట్ ఉంటుంది. నీతి కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళకు చదువుకుంటే నీతి ఉండకపోవచ్చు. జ్ఞానం కూడా పుస్తకాలు వీ ఎండ్ అప్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ ప్యారెటింగ్ జోకర్స్. చిలకలాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం, అది ఎవరైనా మాట్లాడతారు. కానీ ఎక్స్పోజర్ కోషియంట్, ఎడ్యుకేషన్ ఐక్యూ అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ కోషియంట్, ఎడ్యుకేషన్ కోషియంట్, దెన్ ఎమోషన్ కోషియంట్. ఈ మూడు ఉంటేనే ఎక్స్పోజర్ లేకపోతే ఎమోషన్ కూడా ఉండదు. అందుకని నేను మీకు ఎక్కువసేపు మాట్లాడను, కానీ నేను రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎందుకు అవుతున్నాయి, విదేశీ విత్తనాలు ఎందుకు తెస్తున్నాం, విదేశీ పంటలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, వయారు ఇంపోర్టింగ్, సోయాబీన్ ఫియాస్కో మనకు తెలుసు, గ్రేట్ సోయాబీన్ ఫియాస్కో. ఎందుకు పండిస్తున్నాం విదేశీ పంటలు? ఏమైపోయింది? రైతులు చేతులు కాల్చుకున్నారు. సోయాబీన్ కాల్చమంటే పండించమంటే బీహార్లో ఏం 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 లాభం? సిఎఫ్టీఆర్ఏ వద్దని కూడా చెప్పింది. ఆయన ఎందుకు చేసినారు? పరిపాలకులు ప్లానింగ్ వాళ్ళకి ఏం ఆలోచనలు ఏముంటాయి? ఏముండవు. అందుకనే మరి గట్టిగా నిలబడి చెప్పండి. రైతుల ఆత్మహత్యలు, నకిలీ విత్తనాలు వస్తున్నాయి, నకిలీ పురుగుల మందు, నకిలీ ఎరువులు, అన్నీ నకిలీయే. నేల ఆరోగ్యం ఉందా? సాయిల్ హెల్త్ ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది కదా. మరి ఏమైపోద్ది? పరిశ్రమలు పెడితే మొత్తం వ్యవసాయం నాశనం. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా 100 కిలోమీటర్లు బండి అన్ని రియల్ ఎస్టేటే, భూములన్నీ మొత్తం ఫెన్సింగ్ వేసి ఉంటుంది. పంట ఎక్కడ ఉంది? పంట లేదు. పరిశ్రమలు పెట్టినారు, పరిశ్రమలు పెడితే రైతుల భూములే కదా లాక్కుంటుంది. హైదరాబాద్ ఫార్మా క్యాపిటల్ అని పెద్దగా చెప్పుకుంటున్నారు ఐఏఎస్ వాళ్ళు. ఫార్మా క్యాపిటల్ అంటే విషం. ఇది స్వీడన్ వాళ్ళు వచ్చి పటంచెరు పాశమేళాన్ని ఎంత భయంకరంగా విషయం ఉందో పరిశోధన చేసి చెప్పినారు. ఎవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా? దానికోసం రైతులన్నీ భూములు పోలేపల్లి చూసినాం కదా, భూములన్నీ పిల్లగొడితే 52 రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఎవరు పట్టించుకున్నారు? 9,000 ఎకరం లాక్కున్నారు. రైతులనే కదా చంపుతున్నది. మీ డెవలప్మెంట్ అనేది సోకాల్ డెవలప్మెంట్, అది యాంటీ పీపుల్ డెవలప్మెంట్. ఎవరైనా దాని డెవలప్మెంట్ అంటే అంతకంటే తిక్క నిర్వచనం లేదు. అది డెవలప్మెంట్ కాదు, డిస్ట్రక్షన్. అందుకని రైతులు నాశనం చేయొద్దు, పంట నాశనం చేయొద్దు, భూమిని నాశనం చేయొద్దు. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పరిశ్రమలు, ఇవన్నీ విదేశీ కంపెనీలే. ఫార్మా కంపెనీలని విదేశీ కంపెనీలు. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? పటంచెరుకి వెళ్దాం, చౌటుప్పల్కి వెళ్దాం, డివిస్ కంపెనీ మొత్తం విషయమే. జేకేసారం, తాళసింగారం, తేరడపల్లి, కొయ్యలగూడెం, దొంతుగూడెం, పోచంపల్లి అన్ని నా విషయం అయిపోయి. ఏం లాభం ఉంది? అంత పంటలు ఎట్లా పండుతాయి? మూసి నది ఒడ్డంత మోసినంత విషయమే, ఏ నది పోయినా విషయమే. మన నదులన్నీ విషయం ఉంటే ఏం పంటలు ఉంటాయి? నేలంతా కెమికల్సే. ఆ కెమికల్స్ కనుక బయటికి తీసి పెడితే ఫ్రమ్ కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఇట్ ఫార్మ్స్ 8 feet థిక్ వైట్ కార్పెట్. ఇంత విషయం ఉంటే ఏం పంటలు? దాంట్లో అంత మొక్కలోకి పోతుంది, గింజలోకి పోతుంది, కడుపులోకి పోతుంది, క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఎక్కడ ఆరోగ్యం ఉన్నది? అందుకని మనము సీరియస్ విషయాలు ఇవి. ఇంతకంటే చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా ఉన్నది, కానీ నేను ఇంకా ఇవన్నీ చెప్పదలుచుకోలేదు. పైన చెప్తున్నాను. నాకు ఈ షష్టిపూర్తి ఈరోజు లాస్ట్ 60 ఏళ్ళు నిండినట్టున్నాయి యూనివర్సిటీకి. షష్టిపూర్తి అనుకుందాము. జయశంకర్ గారు నాకు చాలా సన్నిహితుడు. కోదండరామ్ గారికి తెలుసు. మేము తీసుకొచ్చి మా దగ్గరనే గౌలిగూడాలు పెట్టి అక్కడి నుంచి ఆయన దేశమంతా తిప్పినాం. మలిదశోద్యమం మొదలుపెట్టింది మేమే. గద్దరు, నేను అందరం మొదలుపెట్టినాం. కేసీఆర్ తర్వాత వచ్చినాడు. కోదండరామ్ గారికి తెలుసు. అయితే మా సమస్య ఏమంటే, మేము తెలంగాణ సపరేట్ కూడా ఎందుకు కావాలి, అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి విడిపోవడం మంచిదే. ఎందుకంటే తెలంగాణ భూముల గురించి పరిశోధన చేయాలి. ఎంటైర్ తెలంగాణ ఇస్ గ్లోబల్ ప్లేటో, టేబుల్ ల్యాండ్. ఆంధ్ర కాదు, అది మారిటైమ్ సాయిల్. అది అక్కడ వాతావరణం వేరు, ఇక్కడ వాతావరణం వేరు. కామన్ జియోఫిజికల్ కండిషన్స్ని బట్టి కామన్ ఎకాలజీని బట్టి కామన్ కల్చర్, కామన్ క్రాప్స్, దాన్ని బట్టి కామన్ క్యూజన్, దాన్ని బట్టి కామన్ కల్చర్. సో తెలంగాణ వేరు, ఆంధ్ర వేరు. ఇదంతా దక్కన్ పీఠభూమి, అది సముద్ర తీర ప్రాంతం. కాబట్టి అక్కడ వేరే పరిశోధన ఉండాలి, ఇక్కడ వేరే పరిశోధన ఉండాలి. విడదీయడం మంచిదైంది, పరిశోధనలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఏకాగ్రతతోటి దాని మీద పరిశోధన చేసి తెలంగాణ పంటల మీద పరిశోధన చేద్దాం. విదేశీ విత్తనాలు ఏమంటే పారేద్దాం. మళ్ళీ మిలెట్స్ పండించుకుంటాం. జనమందరికి మిలెట్స్ ఇద్దాం. ఎందుకంటే మన తాతలు ముత్తాతలంతా తిన్నది మిలెట్సే. వీ ఇన్హెరిట్ యూసోఫాగస్ ఆఫ్ మిలెట్ ఈటర్స్. మన జీర్ణకోశం మిలెట్ ఈటర్స్ది మన తాత ముత్తాల నుంచి మనకు సంక్రమించింది. కాబట్టి అది తింటే మనకు బీపీ రాదు, షుగర్ రాదు, క్యాన్సర్ రాదు. అటు పోదాం. ఈ రైస్ బయట నుంచి వచ్చింది, చైనా నుంచి 800 ఏళ్ళు, గోధుమలు యూరోప్ నుంచి వచ్చి 500 ఏళ్ళు. తక్కినవన్నీ పారేద్దాం. పొడుగు పింజ పత్తి కూడా కొలంబియా నుంచి వచ్చింది. దానివల్లనే విషయం అంతా అయింది. పొట్టి పింజ పత్తి ఇండియాది. అది ఉన్నంతకాలం దేశంలో నేల ఆరోగ్యం బాగుండేది.
వాడేదో విట్నీ జిన్నింగ్ మిషన్ కోసం తీసుకొచ్చినాడు. అందుకనే విదేశస్తులు ఏది చెప్తే వినొద్దు. మనం విదేశస్తులను తరవేద్దాం, స్వదేశీ పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకుందాం, చదువు రానదే వాడుకుందాం, వాళ్ళ దగ్గరికి పోదాం. దానికోసం మనం మీరు ఏది చేసినా సరే జానయ్య గారికి మాటిస్తున్నా, మేము మీతో కలిసి దేనికైనా రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, ఎక్కడికైనా రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని కోదండరామ్ గారి తరఫున కూడా నేను మాటిస్తున్నాను. నమస్కారం. Thank you, sir, for your graceful message and stressing on the alarming climate change scenario, along with mentioning few possible avenues for overcome it. It's now time for the most awaited moment, the 61st Foundation Day lecture by Professor M. Kodandaram. Prior to it, let's have a brief biography of the speaker. Muddasani Kodandaram Reddy, popularly known as Professor Kodandaram, is an Indian activist, retired professor and a politician. He founded the political party Telangana Janasamiti in March 2018. He was also the chairman of Telangana Joint Action Committee, which was formed with the goal of achieving a separate Telangana state. He retired as Professor of Political Science from Osmania University in Hyderabad. Professor Kodandaram has been nominated as member of Legislative Council for Telangana Legislative Council under Governor's quota in August 2024. In the last 35 years, Professor Kodandaram has founded and worked with many organizations that have laid the foundation for the creation of the state of Telangana, few of which are Andhra Pradesh Civil Liberties Committee, Human Rights Forum, Center for World Solidarity, World Social Forum, and Telangana Vidyavantula Vedika. He was also appointed as advisor to Commissioner of Supreme Court, where he worked on food security issues in India. He was also an activist on Polavaram displacement issues in Godavari district of Andhra Pradesh. He directly worked with many prominent Telangana activists, including late Professor Jayashankar. Telangana JSE formed in December 2009 with Professor Kodandaram as its convener and went on to unite all political and non-political organizations under one roof and was responsible for creation of Telangana state. During Telangana movement, TJ was responsible for some of the biggest political gatherings in history with successful programs like Sahaya Nirakarana, Million March, Vanta Varpu, Sakala Janula Samme, Sagaraharam, and Chalmai, Hyderabad. Professor Kodandaram later started his own political party, Telangana Janasamiti, in March 2018. He is a proud recipient of World Peace Festival Award conferred to him during the year 2014. With this brief information, I now invite Professor M. Kodandaram to deliver the 61st Foundation Day commemorate lecture of PJTAU. Huge round of applause, please. At the very outset, let me thank the Vice Chancellor and the faculty members for inviting me. Of dignitaries on the dais, Professor Raghuvardhan Reddy Garu, Shri Nagireddy Garu, Vice Chancellor of Horticulture University, Dr. Rajendranagar Garu, Veterinary University Vice Chancellor, Dr. Gyanaprakash Garu, my friend Pasham Yadagiri Garu, faculty members, staff, and dear students. I am not going to read out from the lecture that I have circulated, but more or less along those same lines I am going to talk to you briefly so that you can reflect on some of the ideas incorporated there. This university is named after Professor Jayashankar. Professor Jayashankar, we all know because of our association, we know his ideas. He always used to tell us that our study of nature and our study of society must be empirical. Our observation should always be located based on facts, located in empirical studies. So that was his observation. And this university follows those foundational principles. The way it has evolved over a period of time, starting from late 19th century
Obviously, it has incorporated, it was established on a different set of principles. It is not similar to another traditional university where I taught. So that's what we need to recognize. In order to understand that, we have to see the evolution of this university. This university has evolved as a culmination of two different trends. The first is the trends during the colonial, at the national level, whatever happened at the national level, particularly during the colonial period and in the post-independent India, they contributed to shaping the modern agriculture university. It was in 1870s, there was a major famine in which 50 million people died. That's a huge number, difficult to believe, but that is the fact. As so many people died, the Britishers were compelled to think about the Indian agriculture. There was a deep crisis. The declining production was one important symptom of that crisis. So something had to be done to improve the agricultural production. And at that point of time, they established an agriculture department. So the focus, the fundamental belief was that if we apply science to study agriculture, we can find out some methods to improve production, some methods to improve agriculture. So that was the fundamental belief. A belief which was also shared by a number of middle class intellectuals during those days. Of course, Gandhi did not agree that Western science and technology is helpful in solving all the modern problems. Of course, he believed that we should also be like a capitalist system. From the capitalist system, we must learn the modern values and modern outlook. But he was not in favor of adopting it to develop the economic production. In spite of criticism from Gandhi and his staunch opposition, Indian middle class strongly believed that the only solution to India's economic problems, the only way to address poverty in India is modern science and technology. So with that belief, they started applying the science and technology to study agriculture, to improve agriculture in India. It is in that process a agriculture university was set up in Tamil Nadu, Madras in those days. And then, of course, the Agriculture Research Institute, Imperial Council for Agriculture, all those were established. They were set up, but the progress was very slow. See, the Britishers were more interested in extracting resources from India. They were not at all interested in developing India into a modern nation. That was not their objective at all. Their concern was to appropriate resources so that Britain can benefit from these resources. They want to turn India into a market for their own commodities. They want India to be a supplier of raw material for industrial production in England. So they never focused on developing India into a modern nation. But the crisis compelled them to think about the needs of the local people. And that's when they started some of these institutes. However, the progress was very slow. It's after independence that the country began to think about evolving a course of action to turn this country into a modern country. And it is in that context a commission was appointed, Sarvepalli Radhakrishnan Commission, to study the status of higher education. That commission recommended rural university. At that time, the concept was very popular, rural university. Subsequently, Kothari Committee appointed in 64 and studied higher education in its entirety till 1966, recommended an agriculture university in every state. So in between there was an Indo-American technical committee, and this technical committee studied various universities and
based on the land grant University of America, they prepared a blueprint for Indian universities. Today's agriculture universities are more or less evolved from that blueprint. So greater autonomy and emphasis on field work, integration of agriculture, research, education and extension. These were all the features that were recommended at that point of time. Based on all these recommendations in 1963, see, in our own state, the agriculture universities were set up. The first one was the Pantnagar University and subsequently, Pant University in Uttar Pradesh, and subsequently our agriculture university was set up. Now this has its own legacy. The agriculture university in Hyderabad has its own legacy. Prior to that, the Nizam government has started Usmania University in 1917. The Farman was issued in 17 and university came up in 1918. As part of that university, an agriculture and veterinary college was set up in 1946. And this present location was identified during Channareddy's tenure to set up an agriculture college, to shift that agriculture college. So those preparations were going on. But after 1960s, when the Kothari Commission has recommended an agriculture university in every state, the act was passed in 1963. So the agriculture college was integrated into the agriculture university. So that's how the agriculture university came into existence. It's a long history. Let's remember it's a process which culminated in the establishment of an agriculture university. And underlying scientific principle was that the application of scientific knowledge can definitely lead to improvements in agricultural production. Until then, people believed in only experiential knowledge systems. So now for the first time we are trying to apply scientific knowledge. So in science, we try to establish the causal relationship, try to find out what causes a occurrence of a particular phenomenon. By identifying the causal relations, we try to break the matter and evolve into something else that can be used more effectively, that can fulfill our needs. So that's the system, that's the principle which enables the university to grow. And these universities have played a major role. Now remember, the university comes into existence in the 60s, mid-60s. By then, the agricultural policies also underwent major changes. Immediately after independence, the focus was on structural transformation of agriculture. In India, the power of the princely states, the kings who were ruling the princely states, and the power of the British rulers relied on the landed gentry. The Britishers initially wanted, in fact, for that matter, even Nizam wanted to distribute land to the actual tiller. But what happened in reality, large landowners came into existence. People who owned thousands of acres. There was one landlord in Warangal who owned 30,000 acres. Can you believe it today? So that was the situation. Large landowners. Now this large landowner cannot cultivate the land. So what did he do? The large landowners gave it on rent to farmers, small farmer and agriculture labor. The tenants cultivated and paid rent to the owner. The owner retained it and paid a portion of it as tax to the government. So what he paid as tax to the government is very limited compared to the profit he made from the tenants. The own cultivation always was very limited. The land that was cultivated by tenants was always much bigger. So this was the context.
And in this context, what happened? The Britishers could survive because of the support from the landlords. Gandhi recognized this after his experiments with in Bihar, his experiments in Bihar, Champaran area. He realized that if we can mobilize the peasants into the national movement, we can easily defeat the Britishers. So he mobilized the peasantry against the landlords and also against the Britishers. Now the peasants were not interested in fighting against the Britishers. They wanted the landlord to go. So the Congress party has always promised radical land reforms. They said we will give land to the tiller once we come to power and overthrow the British. And that's how they launched it. They could turn the national movement into a mass movement after 1920s. And once it became a mass movement, Britishers found it difficult to retain their control over India, and they gave India freedom, ultimately. When India becomes free, independent country, obviously, it has to implement the land reform program. 1950s onwards, the land reform program started. They were being implemented in this country. And these land reform programs essentially were not as radical as they promised during the national movement. What was promised was more radical, land to the tiller. What was implemented was a limited program in which the land was, of course, the intermediaries were eradicated. There should not be any intermediary between the state and the actual farmer. State should directly deal with the farmer. So do with that, they have eradicated the intermediaries. The zamindars have gone, the jagirdars have disappeared, huge landlords have all gone, and in that place we see the rise of smaller landlords. We also see the rise of a rich peasant. That is the specific development that has taken place in the Indian politics. And writers, particularly P.C. Joshi, has said between 50s and the mid-60s, Indian agrarian structure underwent changes. Despite a remarkable range of delaying tactics, host of devices to retain more land than law allowed, the large semi-feudal classes, the zamindars, jagirdars, absentee and non-cultivating landlords, who had been the allies of British in British India and bulwark of the princes and princely states, experienced via land reforms a blow from which they could never recover. The capacity for sustain, this was, the development. That class has been eliminated. And what we see is the rise of a small landlord, a rich peasant, who benefited from the subsequent developments in independent India, the middle farmer to a considerable extent, but not the small farmer and the agriculture labor. They remained outside this, the list of the beneficiaries. So it was, in this particular context, India faced a severe food shortages in the 1960s. In order to increase food production, we required agricultural technologies. For the first time, people started arguing that agricultural technology alone can increase the production. Until then, everyone believed it's only through land reforms we can transform the agriculture. Once the owner gets control, legal ownership over his own patch of land, he will produce more, and that's the only way we can increase the production. But 1960s, that understanding has been challenged. Challenged when Subramaniam was the agricultural minister. Subramaniam challenged it and said, by then Nehru died, Lal Bahadur Shastri became the prime minister. So he started arguing that we need to use modern technology in order to increase the agricultural production. So this is the new concept that emerged for the first time. Instead of depending on agrarian reforms to transform and increase the agricultural production, for the first time people started arguing we need technology to increase the production. So the technology-oriented approach for agriculture has
It requires, agriculture scientists. Precisely that is the context in which agricultural universities have come into existence, and they played a very leading role in adopting Green Revolution strategy to Indian conditions. That is the most important development that we need to recognize. They played a very major role in transforming the Indian agriculture. Without the agricultural universities, you cannot think of the Green Revolution in India. That's the role they have played. Our own agriculture university has produced more than 500 high-yielding varieties. And some of those varieties are household names, like Masuri. Wherever you go, you hear that name. When we travel to many districts in northern Telangana, people always talk about 1010. Hazar Das is the word they use. Hazar Das is so popular in some of those areas. So these have become the popular household varieties. You go to Rayalaseema in Anantapur, the new varieties have transformed groundnut cultivation. So these are, some of the major developments that have taken place, the new implements that were developed. So this is, a huge success. And India until then was dependent on imports, has become self-sufficient in agriculture. That is a major achievement and in which the contribution of agriculture universities is a very significant. But what happened subsequently is something that we need to talk about. I would briefly dwell upon those developments in the subsequent period. The new intensive agriculture strategy is what, is first initially confined only to few richer areas which were well endowed with resources. Classes who have the capacity to adopt this strategy. Others were ignored, neglected, left out in the process. I have read some of the reports of the Telangana Regional Committee. Telangana Regional Committee was established after gentleman agreement to monitor the development of this region. And that committee has argued that in the implementation of the Green Revolution strategy, Telangana has been completely neglected. So it was neglected. It benefited mainly the well-endowed regions, areas where water is available, capital is available. This strategy was implemented. Until then, the focus was on structural transformation. Equality was the central, ensuring social justice was the central concern. Now they have given up that idea altogether, that objective altogether, and focus is on increasing the production and productivity. So that is, what has also brought regional imbalances in this country. These regional imbalances have widened in the 1980s when the Green Revolution also has expanded to the dry areas. The dry areas, it has expanded. Slowly it has expanded through a variety of methods and because of a number of reasons. It has expanded. It has expanded and had entered into many dry areas too, like Telangana, Marathwada in Maharashtra. It has expanded. Now what happens is in these areas, the new irrigation strategy was introduced in order to help farmers in these areas. On the whole, the government implemented the first phase of Green Revolution in irrigated areas. During the second phase, when it expanded to the dry areas, what happens is that the government has brought in a new irrigation strategy. Instead of medium and minor irrigation, major irrigation, the government encouraged groundwater irrigation. So people started digging bore wells in order to irrigate the fields. They started using pump sets, agricultural pump sets. So that in itself is a huge investment for many farmers. When you have a dual irrigation system, areas which are irrigated by canals, the farmer is not investing at all. In areas where irrigated by the groundwater, the farmer has to make a special investment. So he has to spend money in order to dig a well and also to buy a bore well, and then he has to continuously pay for the electricity charges.
all that expenditure is an additional expenditure. And therefore, but then the prices do not vary from one region to another region. We pay the same amount of price in all the areas. So that is creating a crisis, and that's a specific crisis that emerged in Telangana in the 90s. And in the 90s, because in Telangana, you must remember many of the villages that I have traveled across the length and breadth of Telangana, I have noticed that land until then was owned by a small group of landlords. Because of the second phase of land reforms in the 1970s, people could no longer own huge tracts of land. They had to sell. And by selling their land, this land was purchased by small and middle peasants, particularly belonging to the backward caste, and also to a certain extent by tribals and the Dalits. So land pattern is changed slowly in Telangana in the 80s and 90s. In the new system of agriculture, the owners are small farmers, the middle farmers. They are owning the land. It is they who practice the green revolution and cultivate the commercial crops. So this is a new situation that has emerged in Telangana, and most of the farmers by 90s started realizing that it is a huge burden. Number one, there is no water. It has resulted in water mining has resulted in acute shortages of water. And number two, they do not have the capital. Both of them have led to a major crisis in areas like Telangana. And this is not the only region that experienced a crisis, but many other areas like Marathwada also experienced a similar crisis. Now, in this context, that we need to redefine our role. It is in this context we need to redefine our role. Now, the crisis itself is manifested by a number of developments. Number one, farmer suicide is a major indication of this crisis. The farmer is not committing suicide because, of personal reasons. He is committing suicide because of a series of factors which contribute to ultimately his decision to commit a suicide. Mid-90s, many suicides have taken place. I myself visited a number of villages, studied these suicides, and realized that the suicides are taking place because they have raised a loan. Unable to repay the debt, they committed suicide. Most of them have raised a loan because, to dig a well, to dig a bore well. Now, this is the context in which the Telangana agitation has started. I have seen that before 96, the agitation was restricted to the middle class. After 96, it has spread to the villages. And farmers started demanding, because the solution lies in acquiring water. The solution lies in transforming the agriculture, finding employment in the urban areas. So that was the crisis which produced the Telangana agitation, and eventually the state has been created. Now I would conclude based on some of these observations. Now for a farmer, if you have read Premchand's Godan and many other stories, there is a strong desire for land. Land gives them a life with dignity and self-respect. So they urge for land. That desire for land is so strong that people have fought. They sacrificed their lives and they participated in innumerable movements, including Telangana armed struggle. They were so courageous. But those farmers, what happened in the 90s? They started committing suicide. And some of my relatives, when I said these suicides are taking place, they said that they wouldn't believe it. And I said, why? The answer was very simple. We have seen farmers courageously fighting against the mightiest of forces, and difficult to believe that such farmer is now committing suicide. What is happening is something very remarkable. Today the farmer has juridical ownership over the land, but he doesn't own
the economy, he has no economic control over the land. He doesn't decide the production at all. Who decides it? The seed distributor, fertilizer distributor, pesticide distributor decides, what needs to be cultivated and how it needs to be cultivated. So it is in this process the farmer obviously decided to adopt the modern green revolution strategy. He has no other opportunity because that is the only way he can make some money. I have seen these discussions in DDS, in Deccan Development Society, which encourages the traditional crop cultivation. And therefore, I asked some of these farmers. They said, we can't, mobilize enough money for our day-to-day expenditure. I've seen farmers discussing with their own younger children about, the strategies that they are adopting. They questioned it. They said, we can't bear this expenditure. Don't go for intensive cultivation. But yet, the younger generations argued there is no other way to earn money except through intensive cultivation. Now, how do we address this crisis is the major challenge. Today, of course, Agriculture University is facing a number of problems. With the advent of liberalization phase, the government started neglecting the universities. They have stopped funding the universities. As a consequence, we are unable to fill the vacancies. Today, 50% of the positions are vacant. We are unable to acquire the required funds for the improvisation of the infrastructure in the universities. But that is one part of, which most of the universities have a similar problem. But there is something very specific that agriculture universities also face. How do we use the strategies that we propagated so far in the changed circumstances? To a small farmer, how can we be relevant? To a medium farmer, a small agriculturist in the rural areas, how can we be more relevant? What solutions can be offered for the survival of this agricultural economy in the Telangana region? For that matter, in Marathwada region. The traditional green revolution strategy, though it has yielded results, made India self-sufficient, but it also has created certain problems. One I have detailed in now, and the other Pasham Yadagiri Garu has explained, that is the environmental crisis. Now, in the context of both these crises, we have a responsibility. We have a responsibility to redefine our role. I am not saying we don't have to experiment with the seeds, we don't have to experiment with the farming practices. We definitely have to do a serious experiment. Our methodology may not be changing completely, but what is important is our objective has to change now. We have to help the farmer to produce at a lesser cost so that he can make more money. Today what happens is, with the liberalization process, investment is not increasing, but the price in the market is not increasing. There is a mismatch between the production cost and the return and his own returns. And in this context, there is a crisis that the farmer is facing. How do we address this crisis? This, I think, is a major task that we are facing. We have a greater role to play. We are more relevant than in the past, but we are not getting the required support. But with the changes, political changes in the region, the government is quite serious. They are interested in recruiting new teachers. Very soon, that recruitment process may be initiated. But how do we define our role in this context? I am glad to know that the university has launched into Palle Palleku Shastravettalu strategy. And you have already visited more than 1,200 villages covering about 1 lakh peasants. This definitely is a very important development, and it is paving way for, I am sure, it will pave way for the development of new strategies. It will help you to understand the crisis in the rural areas, and with that kind of an awareness, I am sure you will definitely be able to produce new seeds,
new agricultural practices, new methods of organizing agriculture so that farmer can have better income and farmer can be assured of a better living conditions. So that I think should be our objective. We are existing because not for ourselves. The end is not our own existence. We are in existence because there is agriculture outside. And that agriculture requires our support. And that's why we are existing. So therefore we have a responsibility. We are answerable to that society at large. No institution survives on its own. In isolation, every institution is located in a particular society. Depending on the time and social conditions, we have to evolve our strategies so that we become relevant and so that the society itself protects us and nurtures us. So today, situation has come that we must think in terms of evolving. Some non-governmental organizations are doing some work outside, but I don't think, that can reach a large number of people. Unless and until universities take up this challenge, I don't think that the government will be able to find a solution to the existing problems. So, on the one hand, we have to think in terms of structural changes, particularly encouraging farmers to form themselves into cooperatives. But on the other hand, we must also provide appropriate technology. Developing appropriate technology is a responsibility of the Agriculture University. No one else can perform that role. Only the Agriculture University can discharge this responsibility. And that's why I think, given the experiences, my own field experiences, I would urge that we must strongly reflect on our strategies. Thank you for giving me this opportunity. That was absolutely enchanting. We are truly fortunate to have you share your thoughts with us today, sir. Your words of experience and wisdom surely enriched our celebration. Ladies and gentlemen, it's now time to express our gratitude and respect to our cherished guests, and I request our Honorable Vice Chancellor, joined by the Vice Chancellors of other two farm universities of the state, to do the honors. As a token of deep sense of respect, we felicitate Professor M. Kodandaram, Honorable MLC Telangana, with a plaque of appreciation for his valuable time and excellent 61st Foundation Lecture of PJTAU. Huge round of applause, dear audience. We also present Sir with a millet bouquet, PJTAU shawl and memento. Let us now felicitate Dr. S. Raghuvardhan Reddy, former Vice Chancellor, ANGRU, for inspiring us with his valuable message. We also take this opportunity to honor Sri V. Nagireddy,
IAS retired, for gracing us today and sharing his words of wisdom. We now proceed to honor Sri Pasham Yadagiri, renowned journalist, for the dynamic person he is and sparing his valuable time and message with us. I request our Honorable Vice Chancellor, Sir, to felicitate Dr. D. Nagireddy, Honorable Vice Chancellor, Sri Konda Lakshman Telangana Horticulture University, for joining us on our memorable event. Let's take few moments to also felicitate Professor M. Gnanaprakash, Honorable Vice Chancellor, P.V. Narasimha Rao, Telangana Veterinary University, for his gracious presence. Thank you, dignitaries. Kindly be seated. And as the celebration draws to a close, I invite Dr. T. Shashikala, Director Planning and Monitoring, to propose vote of thanks to all who made this event possible. Respected dignitaries on the dais, and the participants joined us through virtually in this program. Good evening to one and all. It is a great honor for me to deliver the vote of thanks on this special day. At the outset, we are deeply thankful to Professor M. Kodandaram Garu, Honorable MLC, Telangana, for delivering the 61st Foundation Day lecture. Sir, your lecture was very much thoughtful and inspiring. It has made us to enrich our knowledge on legacy of development and establishment of agricultural universities in India. Sir, you aptly reinforced that integration of agriculture, education and research and technology-oriented approach increases agricultural production for the ultimate benefit of the farmers who are the backbone of our nation. Thank you, sir. Thanks for gracing this occasion. Thank you very much. Our sincere thanks to Professor Raghuvardhan Reddy Garu, former Vice Chancellor, Angro, gracing the event and continuing to support the university with your experience and wisdom. Thank you, sir. We also thank Sri Nagireddy Garu, retired IAS officer and former Vice Chancellor, for honoring us with your presence and for your continued encouragement to the academic community. Thank you, sir. A special thanks to Sri Pasham Yadagiri Garu, a renowned journalist, for joining us today in this program. Sir, as you said, the university is focusing on mitigating climate change through long-term plans. As you directed, there are two mega programs were initiated, namely Raitu Mungitlo Shastravettalu and quality seed in every village
to control the spurious seed, distribution of to control the quality, to control the spurious seed for farmers under the leadership of our Honorable Vice Chancellor. We are so delighted to have with us the Honorable Vice Chancellors of P.V. Narasimha Rao Telangana Veterinary University and Honorable Vice Chancellor of Sri Konda Lakshman Telangana State Horticulture University and their senior officers. We humbly thank you, sir, for your gracious presence and cooperation. We are grateful to all our former deans and directors who are presented over here and participated in this event. With great gratitude, we thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Allas Janaya Garu, for his visionary leadership in rebuilding the university to attain new heights. And particularly, we thank for your constant guidance and support in making this program a great success. I also thank all our deans and directors and the other university officers for gracing this occasion. I also thank our organizing committee, faculty, and non-teaching staff and students for the participation and their dedicated efforts in ensuring the smooth and successful conduct of this event, today's event. And we thank print and electronic media for covering this important event and helping us share the spirit and message of the Foundation Day with the wider public. Last, thank you all once again for being with us today and making this event truly memorable. Thank you one and all. I have a small announcement for the audience. Snacks are arranged in the corridors on either side of this hall, so kindly have them before leaving. Have a great evening. Thank you.